Massive fire has broken out in a shopping complex in Guwahati's Ganeshguri area. As per inputs, a cylinder explosion led to the fire. Several fire tenders have rushed to the spot. So on your screens are the visuals coming in from Ganeshguri. As you can clearly see, massive fire has broken out in a shopping complex in Guwahati's Ganeshguri area. So this is Guwahati's Ganeshguri area where massive fire has broken out, and as per inputs that we are getting in at this point in time, a cylinder explosion led to the fire, and meanwhile several fire tenders have rushed to the spot. So the cause of the fire is a cylinder explosion, and massive fire has broken out in a shopping complex in Guwahati's Ganeshguri area. And as per inputs that we are getting in at this point in time, fire tenders are on their job, and the reason for the explosion, a cylinder explosion led to the massive fire at this point in time. So fire tenders rushed to spot. So as you can see on your screens, massive fire broke out in the Ganeshguri area in Guwahati. So this is the Ganeshguri area in Guwahati, and the reason of this massive fire is a cylinder explosion. All right, so on your screens are the live visuals. As you can see, fire tenders are on the job. All right, we are getting reactions. আপোনাৰ ফাৰ্মাসী চেঞ্চুৰিয়ান প্লাজাৰ ভিতৰত ভিতৰতে আমাৰ ফাৰ্মাচীটো আমি ইয়াতে ওলাইছোঁ বাহিৰত ওলাইছোঁ, সেইটো চাইডৰ ওপৰত চব জুই লাগিছে। কেনেকৈ জুই লাগিল, চিলিণ্ডাৰ পৰা লাগিছে নেকি, আমি দৌৰি ওলাই আহিছোঁ, একো আনিব পৰা নাই, তাতে চব আছে আমাৰ, সকলো চাই হৈ গৈছে জ্বলি, চব শেষ হৈ গৈছে। আৰু কোনোবা মানুহ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা বুলি ইতিমধ্যে কৈছে, কোনোবা আছে নেকি আপোনালোকৰ, কোনোবা ষ্টাফ আছে নেকি? না, আমাৰ ষ্টাফ নাই, মাইকী এজনী আছিল ওলাই গৈছে, পিছফালেদি ওলাই কেনে গুচি গৈছে। চিলিণ্ডাৰ ব্লাষ্ট হোৱা বুলিও কৈছে, চিলিণ্ডাৰ ব্লাষ্ট হৈছে, এটা হৈছে সময়মতে আহি পাইছে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী, সময়মতে পাইছে। আমি পুনৰবাৰ সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। All right, so fire attendants are on their job. As you can see on your screens, these are live visuals coming in from the Ganeshguri area as massive fire engulfed the Ganeshguri in one of the shopping complex in Ganeshguri. And as per inputs, a cylinder explosion led to the fire. So team of SDRF are on their job to douse the fire. Meanwhile, massive fire has broken out on the right side of your screens. You can see the situation is in Ganeshguri right now. The fire tenders are on their job, and we are also getting reactions from the locals. পইচা দি কেনে আৰু এখন 10খন জুবিন গাৰ্গ নহয়, একদম ভূপেন দা, পাপন আৰু কাবাৰ নামত খুলিব পাৰিব, আমি নোৱাৰো। পূৰ্বত জ্বলিছে, ভিজুৱেলছ আছে আমাৰ লগত, তাৰে হেৰি আছে, মোৰ লগত নাই, আমাৰ ইয়াতে আৰু বেলেগ দোকানী আছে, সিহঁতৰ লগত কাবাৰ লগত বিচাৰিলে ওলাব পাৰে ভিডিঅ'টো। জুই লাগিছে ইয়াৰ আগত, জুই লাগিছে ইয়াৰ আগত, আমি ৱাৰ্নিং মালিক নাথাকে। মই ভিতৰত সোমাই থাকিলোঁ, ওলাব পৰা নাই। মই ভিতৰৰ ফালে চব বাকী চব বন্ধ, যেতিয়া গোন্ধ চব হুলস্থুল লগাইছে, তেতিয়া মই গৈ পেলাই মই পিছফালে ষ্টেপেৰে গৈ পেলাই ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত গৈ পেলাই মই খিৰিকীখনেৰে মোক বচাওক কোন বুলি চিঞৰি দিওঁতে সেইফালৰ পৰা দাদা এজন আহিলে। তাৰপিছত আৰু ইফালৰ পৰা মানুহ কেইজনমান দেখিলে, তামোল বিক্ৰী কৰে দাদাজনে দেখিলে, বাইদেউ ৰ'ব জঁপিয়াই নিদিব। তাৰপিছত তেওঁলোকে মোক গোটেইবিলাকে ধৰি পেলাই বাঁহ চাহ দি পেলাই কোনোবাই কান্ধত তুলি পেলাই এনেকৈ তাৰ পৰা বচালে, নহ'লেতো মই এতিয়া আজি এনেকৈ আপোনালোকৰ ওচৰত থিয় দিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। মোৰ নিজৰ অ'নাৰ হয়, মই ডেকাছ আয়ুৰ্বেদিকৰ স্বত্বাধিকাৰী হয়, মোৰ ডেকাছ আয়ুৰ্বেদিক মোৰ ক্লিনিক আছে গণেশগুৰি চেঞ্চুৰী প্লাজা। এপ্ৰক্স 4:30 ইমানমান হৈছে। আৰু প্ৰথমতে এইখন লাগিছে, এইখন খানাৰ দোকানখন আগতেও এবাৰ লাগিছিলে, আৰু এতিয়া আজি আগতেও কোৱা হৈছে যে খানাৰ দোকানখন যেন অকণমান ভালদৰে তেওঁলোকে অকণ চিনচিয়াৰলি কৰক, কিন্তু তেওঁলোকে আনফৰ্চুনেটলি এইবিলাক একো তেওঁলোকে চিনচিয়াৰনেছবিলাক কেয়াৰলেছ তেওঁলোক, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ হেমাহিৰ কাৰণে আজি গোটেইখন আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা এটা হ'ল। মোৰ স্কুটিখন চাওক, মই এতিয়া অহা যোৱা কৰাৰ কাৰণে মই এতিয়া প্ৰব্লেম হ'ব এতিয়া, সেয়াই আৰু। So cylinder explosion leads to the massive fire there.
So, the fire engulfed in one of the shopping complex in the Ganeshguri area, and a cylinder explosion is said to have led to the massive fire that you can see on the right side of your screens. But the fire tenders, they are on the job to douse the fire. As you can see on the left side of your screens, these are live visuals coming in from the Ganeshguri area, where the fire tenders, they are trying to douse the fire. As you can see on the left side of our screen, the situation is under control now. The fire tenders, they are trying their best to douse the fire. But on the right side of your screens, these are visuals when a massive fire broken out in a shopping complex in Guwahati's Ganeshguri area. So as Ganeshguri is a very busy area, but till now we are not getting any reports. No one has been injured till now, but the situation is under control now. The fire tenders are at the job to douse the fire. So no reports of any injury coming out at this point in time. So the fire broken out in one of the shopping complexes in Ganeshguri area in Guwahati. So several fire tenders are on the job to douse the fire, and by looking at the visuals, we can make out that yes, the situation is somewhat is under control now. But on the right side of the screen, you can see the intensity of the massive fire which broken out just a short while back in Ganeshguri. So a cylinder explosion led to the massive fire in Ganeshguri. On your screens are the earlier visuals. So the massive fire broke out at around 4:45 p.m. and you can see the visuals. So these are earlier visuals when the fire broken out in a shopping complex in Guwahati, and these are the latest visuals coming in fact live visuals coming in. The situation is under control now. Fire tenders are on the job to douse the fire.